Good afternoon, members of the press. My name is Mr. Robert Makoha Wangoho, bunge la mwananchi president Nakuru. Na niko tu na mambo matatu. President wetu alitufunza kuongea, alikuwa anasema kuna mambo matatu. Alikuwa anasema ni jela, binguni ama kukumaliza uende. So mimi leo niko na mambo matatu. Kwa hiyo mambo matatu, ya kwanza ni diesel, ya pili ni super petrol, na ya tatu ni kerosene. Hayo ndio mambo matatu niko nayo. Proceed. Now, jambo la kwanza ambayo ni kerosene imeongezwa 33 shillings ikafika 200 per liter. Super petrol imeongezwa 21 shillings ikafika 211 per liter, and finally diesel imeongezwa 16 shillings ikafika 202. Now, that is a point of concern to Kenyan citizens, kwa sababu sisi ndio tunapigania wananchi wetu wa chini, na tunashangaa sana kama nchi, kwa sababu siku moja tutaamuka tumeuzwa na hatutakuwa Kenya. Unalala vizuri, unaamka asubuhi unapata kwamba mafuta imepanda na wewe haukupitishwa kwa kitu inaitwa public participation. Kama mnaniambia issue ya mafuta ni global, why did the Kenyan concerned ministry go to sign the papers at the UN headquarters kuambia kwamba ama kuonyesha kwamba wameafikiana na miswada na malengo yake na mamlaka ya hizo miswada? Ndio kina Moses Kuria wakuja saa hizo waanze kutuambia kwamba eti kila mwezi kuanzia Oktoba mafuta itakuwa inapanda na shilingi 10 per liter. That means you are trying to tell us that by December the year 2023, a liter of kerosene is likely to be retailing at a cost of 80 or 100 shillings, Kenyan shillings. That is wrong for a country of the caliber of Kenya. And right now, you are affronting some issues which can actually wait. Is it an emergency today in Kenya to have electric cars? Is it an emergency today in Kenya to have electric motorbikes? Is it an emergency in Kenya today to have what we call the digital IDs, termed as Jamii or Maisha number? You plan to spend 1 billion shillings in the process of manufacturing and producing digital ID cards. At time, the situation is faced by so many demerits. Number one, in my own understanding and capacity as bunge la mwananchi president Nakuru County and Kenya at large, I believe that Kenya has no legal, technological, and human capacity to do what we call protection of digital data harvested from Kenyans. Secondly, Kenya, as seen in the recent past, has no what we call the digital infrastructure, again, to protect and prevent what we call cyber bullying, which includes hacking of important information by the Kenyans. Now, how can you assure us, how can you convince us that this card called the Maisha number is going to secure the data of the Kenyan people? And how do you think it is an emergency? Kenya suffers serious problems like lack of universal health care. Kenya suffers problems like homelessness, flooding, and even unemployment amongst the youth of the country called Kenya. At times there is a lot of overtaxation. This has resulted into the massive loss of jobs. And such like issues will be the ones the country, through various ministries and ministerial heads, will be approaching and addressing to see how we are going to solve such problems.
not coming up with misguided, misdirected initiatives which will actually take time and wait to be implemented later on. When you are delivering your ideologies and manifestos, you people never told us that your key agenda should be the Jamii number or digital IDs. You never told us that you will spend up to 1 billion Kenyan shillings to make sure that Kenyans are possessing ID cards which are digital, which are going to act as their birth certificates, which are going to act as their death certificates. Hatuko na haraka ya kukufa. Tunajua mmetuacha njaa inatuumiza, tunaweza kufa, lakini msitutengenezee ma ID cards zenye tunakaa tukiangalia, unatoa ID kwa mfuko, unaangalia, unasema nikikufa hii ndiyo itakuwa death certificate yangu. That one can actually wait. And Bwana William Samoei Ruto, we are warning you because life has really become expensive, and your clueless CSSs of the caliber of Moses Kuria wanakaa kwa television wakidanganya Wakenya ya kwamba eti mafuta ya kupika ni shilingi 200, yet mafuta inaelekea shilingi 400 per liter. It is uncalled for, and we as the soldiers of the Bunge la Mwananchi movements, we are not going to allow that. That is to say, in few weeks to come, and I've given a date of 29th of this month, we are going to call for public demonstrations. They'll be peaceful, and we are going to fight for ourselves. We are not going to allow fuel to retail at the previous prices that you have just told us, the prices which we woke up and discovered that you had increased the fuel in Kenya. Hiyo tumekataa kwa sababu hata wafanyikazi mbalimbali hawataweza kufika kazini sababu ya kupandishwa ya usafiri. Mashirika ya usafiri yamekuja pamoja yakasema ya kwamba yanaenda kuongeza mafuta usafiri wao wa nauli kwa 20%, kumaanisha watoto wenye huwa wanatumia usafiri wa public means kufika shuleni hawataweza kufika. Kama ni walimu wetu wanatumia public means kufika kazini kufunza hao wanafunzi, pia hawataweza kufika. Wafanyikazi wenu wengine kwa maofisi zenu hizo kubwa kubwa, mmejilimbikizia pesa zote za wananchi, wengine wao wenye hawakuli hizo hongo na nyinyi hawataweza kufika pia kazini kuwafanyisha kazi. So whereas you think that you are creating a stable economy of a country called Kenya, be informed that you are actually trying to bring it down, because key sectors of our country called Kenya is not going or are not going to be functional and to operationalize just because of the rise of the prices of fuel that is going to bring what we call inflation. Prices of goods and services will go up. So that is a warning, and should Bwana Ruto try to ignore this warning that I'm sounding, then he should be prepared to face the full force of the people of Kenya who are not ready to to be convinced that they can actually spend to pay for such new prices of fuel. Thank you.